Cuando hablamos del gato como algo más que una mascota, entramos inevitablemente en el terreno del símbolo, del espejo viviente de nuestra psique. Y si nos detenemos a mirar con la atención que merece, veremos que este animal, muchas veces silencioso, independiente y enigmáticamente presente, representa algo profundamente arquetípico en nuestra alma, aquello que nos complementa, que nos falta, que nos llama desde las profundidades. Lo que observamos en el gato, muchas veces sin darnos cuenta, es una manifestación externa de lo que internamente busca emerger. El gato, con su gracia y su fluidez, encarna lo femenino interior, no en el sentido social o biológico, sino en su forma más profunda. Es principio vital que anima nuestras emociones, nuestra creatividad, nuestras intuiciones más antiguas. Hay en su andar una música que no es de este mundo, no camina con propósito exterior, sino como si recordara una coreografía escrita en las estrellas. En su mirada, uno no encuentra la lógica directa del perro, ni la obediencia de lo condicionado, sino la presencia indomable de un alma que no se sumt. Y es allí donde se revela su mensaje más potente. Lo femenino interior, el anima, no se domina. Solo puede integrarse si somos capaces de reconocerla, de respetarla, de dejarla existir con su propio ritmo. Muchos hombres, en especial, se sienten atraídos por los gatos de una manera inexplicable. Hay quienes los detestan por su supuesta indiferencia, y otros que los veneran como si fueran guardianes secretos. Esa tensión, esa polaridad, no es sino el reflejo de su propia relación con lo femenino interno, con la sensibilidad, con la capacidad de sentir sin analizar, de recibir sin poseer, de amar sin necesidad de control. El gato nos enseña que no todo vínculo de basarse en la utilidad, que hay formas de conexión más sutiles, más espirituales, más arcaicas, no ven cuando se la llama, sino cuando siente que hay algo auténtico. Y en eso nos enfrenta con una verdad fundamental. La autenticidad no se finge, se emana. Cuando alguien se siente en silencio y un gato se lo acerca, se acurruca, y ronronea sin razón aparente, no está ocurriendo simplemente un acto de afecto, es una comunión. Una pequeña reconciliación entre lo consciente y lo inconsciente. El gato no responde a órdenes, sino a frecuencias. Percibe no lo que decimos, sino lo que realmente somos. Nos examina con ojos que han visto más de lo que recordamos, y en su aceptación silenciosa hay un juicio, y una redención. Uno puede engañar al mundo, incluso a sí mismo, pero nunca a un gato. Ellos sienten lo que es bajo la máscara. Hay que notar como, incluso en los sueños, el gato aparece como símbolo de algo oculto, de una verdad envuelta en misterio. Su imagen en el inconsciente es rica, compleja, puede representar deseo, intuición, libertad, incluso advertencia, pero sobre todo representa un llamado a mirar hacia adentro, hacia es rincón olvidado donde la emoción no domesticada aguarda ser reconocida, donde el alma on canto en voz baja, esperando que le escaquemos sin interrupción. El gato, en ese sentido, es una encarnación del anima en su forma más pura, cambiante, sutil, inasible. Se presenta como campanera silenciosa del solitario, como guardiana de secretos del hogar, como espejo de quienes se han cansado del ruido,
y buscan algo que no se puede nombrar, y en su compañía, si se le presta la debida atención, ocurre algo insospechado, comenzamos a cambiar. A movernos con más calma, a observe con más paciencia, a escuchar no solo lo que suena, sino lo que vibra, cuando alguien convive con un gato por tiempo suficiente, empieza a resonar con su energía. Aprende el valor de la pausa, comprende que no todo necesita ser explicado, que el misterio no es una amenaza, sino una dimensión más profunda de lo real, que hay belleza en lo que escapa al control, y que amar no siempre significa poseer, sino simplemente estar presente. Así el gato, al vivir entre nosotros, no solo decora nuestra casa con su elegancia, también nos desafía, nos exige honestidad emocional, nos recuerda que lo más valioso no puede forzarse, que hay que dejar espacio, respetar el silencio, cultivar la intimidad sin invadirla. En su forma de amar hay sabiduría ancestral, no pide, no suplica, simplemente pers, y en es acto simple, nos da una lección. El alma también es así. No se muestra cuando la llamamos, sino cuando está segura de que no la vamos a traicionar. Por eso, cuando mires a tu gato la próxima vez, y no comprendes su comportamiento, no te frustres. Observa en él la danza de tu propia alma, que también busca ser reconocida sin ser apreciada. Que también mola en la noche, no para molestar, sino para recordar que on hay parts tú, y es que no has abrazado, porque este no es solo un animal, no es una simple compañía, es un símbolo viviente de tu interioridad más profunda, esa que busca expresarse a través de lo bello, lo libre, y lo enigmático, y es allí en esa mirada felina, donde comienza el verdadero viaje hacia ti mismo. Y sin embargo, el misterio del gato no se agota en su gracia, ni en su elegancia. Hay algo más profundo, más inquietante en su presencia, una cualidad casi espectral que nos acompaña, nos observa, nos cuestiona. Porque este ser que camina en silencio y aparece en los umbrales de nuestras habitaciones sin ser llamado, es también un símbolo de lo que es en las sombras de nuestra psique, lo olvidado, lo reprimido, lo negado. El gato es la encarnación viva de aquello que hemos querido dejar atrás, pero que siempre regresa sigilosamente. Su forma de moverse, casi invisible, nos recuerda que no todo lo que existe necesita anunciarse. Hay fuerzas dentro de nosotros que actúan de igual forma, sin hacer ruido, sin pedir permiso, sin mostrarse a la luz. Así es la sombra, no es malvada por naturaleza, pero sí peligrosa en tanto permens que inconsciente. Todo lo que rechazamos de nosotros mismos, los impulsos no aceptados, los miedos que negamos, las emociones que consideramos impropias no desaparecen, se esconde, se disfraza, y en esa clandestinidad interior gana poder. Observe, un gato es contemplar la danza de la sombra en estado puro. Cuando se oculta sin razón aparente, cuando nos mira fijamente desde la penumbra, cuando se aleja tras un gesto de afecto que nosotros creemos haber dado sinceramente, nos confronta. Nos muestra que hay partes de nuestra alma que también hacen eso, se retiran, se prochan, desconfían, no porque quieran dañarnos, sino porque temen ser vistas sin comprensión. Y es que lo oscuro de uno mismo no desea ser exhibido,
decía ser reconocido con humildad, sin juicio. El gato, a diferencia de otros animales domesticados, no busca complacer, no tiene interés en ser aprobado, tiene su propia ley, y esa autonomía nos desconcierta, nos obliga a revisar nuestra necesidad de control. Porque nos incomoda que no venga cuando lo llamamos, porque interpretamos su lejanía como frail, dad y no como libertad, que parte de nosotros mismos no tolera que algo simplemente sí, sin responder a nuestras expectativas. Es allí donde empieza el trabajo con la sombra, en admitir que no todo lo que nos define es agradable o manejable, y que precisamente en es territorio de lo incierto reside nuestra mayor posibilidad de transformación. A veces, el gato desaparece por días, aunque vive dentro de casa, encuentra rincones invisibles, agujeros secretos, lugares donde nuestra mirada no llega, de forma perdida, hay en nuestra mente habitaciones cerradas, memorias celadas, emociones escondidas. Y cuando algo externo los evoca un olor, un sonido, una mirada del gato, se activan, emergen, pero no lo hacen de frente, sino como un reflejo, como un susurro. Así es como trabaja la sombra, nos habla en códigos, nos provoca a través de símbolos, nos pone a prueba en nuestras reacciones más instintivas. Muchos dueños de gatos relatan episodios en los que el animal parece presentir algo que los humanos no perciben, una emoción densa, un conflicto no dicho, un duelo silenciado. Se acercan en silencio, se sienten al lado, nos miran. No hacen más, y en es gesto hay una sabiduría antigua, no pretenden cambiar nada, solo ser testigos, y eso es precisamente lo que necesita la sombra, testimonio, que alguien le diga te veo, sin intentar eliminarla. Que alguien está ahí en la oscuridad, sin huir. Lo más fascinante es que, cuanto más nos permitimos estar con nuestra sombra, más claramente podemos ver al gato tal como es, y no proyectamos en el nuestro deseo de afecto, ni nuestro miedo al rechazo. Ya no necesitamos que represente nada para sentirnos bien, entonces y solo entonces el gato empieza a acercarse por sí mismo, comienza a habitar con nosotros un espacio común, no impuesto, sino compartido. Y esa relación, nacida del respeto mutuo por la individualidad del otro, es un reflejo profundo de la relación que construimos con nosotros mismos al integrar nuestra sombra. Por eso, quienes han convivido con gatos por años y han sabido observar, notan un cambio en sí mismos. Se vuelven más receptivos, más introspectivos, aprenden a calar sin reprimir, a observar sin intervenir, a estar presentes sin imponer. Y es que el gato no enseña con palabras, sino con presencia, no guía con normas, sino con ejemplo. No estáis, aquí estoy, completo, con mi luz y mi oscuridad, puedes tú hacer lo mismo, no se trata de idealizar al gato, ni de cargarlo con significados excesivos, se trata de reconocer que su comportamiento toca algo profundo en nosotros, algo que no se revela fácilmente. Cuando nos irrita su indiferencia, que parte nuestra exige atención constante, cuando tememos su mirada en la noche, que partes nuestras se agitan en la oscuridad, cuando se esconde bajo la cama, y no quiere salir. Que evitamos enfrentar dentro de nosotros, él no responde con palabras, pero su silencio está lleno de símbolos, basta escucharlo, y de este modo, comprender al gato como portador de la sombra, nos invita a dejar de huir de lo que no entendemos,
de nosotros mismos. Nos desafía a mirar lo desconocido no como enemigo, sino como parte. A dejar de dividirnos entre lo que mostramos y lo que ocultamos. A reconocer que la verdadera libertad interior no proviene de eliminar lo oscuro, sino de abrazarlo, de caminar con él, de integrarlo en el centro de nuestra conciencia. El gato, al moverse entre la luz del día y la oscuridad de la noche con igual soltura, nos recuerda que también nosotros debemos aprender a transitar ambos mundos sin miedo, que la sombra no es un castigo, sino una puerta. Y que solo cuando nos atrevimos a cruzarla, descubrimos quiénes somos realmente. Solo así el gato deja de ser un enigma externo, y se convierte en un aliado silencioso del alma. No podemos hablar del gato y de lo que representa en nuestro mundo interno sin tocar uno de los aspectos más desconcertantes y reveladores de su ser, su yugo, porque en es acto que parece tan simple, tan ligero y hasta cómico, se encierra una dimensión profunda que toca lo arquetípico. Jugar en el gato no es un pasatiempo, es una forma de existir, una estrategia del alma para revelar sin ser descubierta del todo. Y es en esa dinámica de lo ambiguo donde emerge la figura del embaucador, del trickster, es personaje ancestral que trastoca el orden estable, sido no para destruirlo, sino para renovarlo, para despertarnos. El gato no juga para entretenernos, juga para desconcertarnos, nos hace creer que se ha rendido, y justo cuando pensamos que ha cedido, ataca con una rapidez felina que desarma cualquier expectativa. Observamos como finge desinterés frente a un objeto, solo para lanzarse sobre él en el momento exacto en que creemos que lo ha olvidado. ¿Acaso no actúa así también el inconsciente? Nos hace creer que algo ha sido superado, reprimido o descartado, y de pronto reperse en un sueño, en una palabra mal dicha, en una reacción inesperada para recordarnos que nada que haya sido negado se ha ido realmente. Hay algo profundamente arquetípico en esa forma de jugo del gato, porque no es un jugo ingenuo, sino uno lleno de intención oculta. El gato prueba los límites de la realidad, estira las reglas, desestabiliza la rutina. Y en eso se convierte en un agente del cambio, nos obliga a mirar desde otro ángulo, no se presenta como sabio, pero lo es, no se declara maestro, pero enseña. Su lección está en la paradoja, como es posible que un ser tan pequeño contenga tal profundidad. Como puede algo tan cotidiano provocar tales preguntas existenciales. El trickster, en las mitologías de todo el mundo, es siempre el que rompe el equilibrio aparente, el que se ríe de lo serio, el que introduce el caos para revelar un orden más profundo. Así actúa también el gato en nuestra vida psíquica. Entra sin pedir permiso, rompe con nuestras rutinas emocionales, se instala en nuestra cama, interrumpe nuestro pensamiento racional con una mirada o un salto inesperado. Y entonces, sin que podamos evitarlo, nos reímos, o nos molestamos, o nos detenemos a pensar, ¿por qué me afecta tanto lo que hace este animal? Es el trabajo del embaucador, desmontar nuestras certezas. No con violencia, sino con jugo, no con imposición, sino con astucia. El gato no nos grita que debemos cambiar, simplemente actúa de una forma tan ajena a nuestros códigos que nos obliga a cuestionarlos. Y en ese cuestionamiento comenzamos a ver lo que antes no veíamos,
talvez no to do debat tener sentido, talvez el control que buscamos es una ilusión, talvez hay más sabiduría en la espontaneidad que en la planificación. El gato, en su forma de jugar, se burla suavemente de nuestra seriedad, de nuestras metas rígidas, de nuestros esquemas mentales, de nuestras formas de amor condicionadas, porque su forma de amor también es un jugo. Nos toca con una pata y se aleja, si frota contra nosotros, y cuando lo acariciamos, se va, es crueldad, no, es libertad, es recordatorio de que el afecto no debe ser una obligación, de que la conexión más profunda ocurre cuando se respeta la distancia. A veces, cuando el gato juga solo, perseguindo una sombra o atacando una cuerda invisible, per estar conectado con otro mundo, está sin saberlo, actuando como medium entre lo visible y lo invisible. Esa cuerda, es movimiento, esa danza absurda, que no tiene sentido alguno para nosotros, puede verse como una expresión del inconsciente tratando de manifestarse. Porque el inconsciente no se comunica con lógica, sino con símbolos, con actos sin explicación, con jugos que esconden verdades. El gato no necesita entender lo que es para hacerlo con total autenticidad. Esa es la esencia del jugo verdadero. Si es por sí mismo, sin fin ulterior, como una forma pura de expresión, y es espíritu del jugo es algo que hemos perdido. Nuestra cultura ha privilegiado lo serio, lo productivo, lo útil, pero el alma no se alimenta solo de metas, necesita espacios para errar, para reír, para dudar, para imaginar. El gato nos devuelve es mundo. Nos dice sin palabras que no todo debe tener un propósito, que el misterio también se honra cuando no se intenta resolverlo, sino simplemente habitarlo. Hay una sabiduría antigua en su caos suave, nos enseña a soltar, a no entender del todo, a dejarnos sorprender. El gato no se disculpa por cambiar de opinión, ni por dormir todo el día, y corre como un loco en la madrugada. Simplemente es, y en es ser sin excusas. Hay un ejemplo profundo. ¿Cuántas veces nos negamos a actuar como sentimos por miedo al juicio? ¿Cuántas veces ahogamos nuestra creatividad ad por temer a no ser comprendidos? El gato no tiene esa censura, vive el momento con una intensidad que no necesita explicación, es un trickster no por malicia, sino por libertad. Y así como ríe del mundo con su jugo silencioso, también nos ofrece una medicina, porque cuando nos vimos reflejados en es jugo, comprendimos que no todo está perdido, que dentro de nosotros aún vive una parte capaz de mover sin miedo, de equivocar sin culpa, de existir sin deber. El gato nos recuerda esa parte olvidada, nos la devuelve sin imponernosla, solo jugando, solo siendo, tal vez por eso, después de observarlo jugar, uno se siente distinto, más liviano, más libre, como si algo interno hubiera sido despliegado sin darnos cuenta, como si hubiéramos vuelto, aunque sea por unos segundos, a un estado más esencial, más auténtico. Es el poder del embocador, transforma sin destruir, renueva sin reemplazar, revela sin explicaciones. Y en es jugo que pers no tener sentido, el gato nos entrega la ley del alma. Y entonces, si el gato ha sido hasta ahora símbolo del alma femenina, de la sombra y del jugo transformador, que nos queda por ver en él. Nos queda quizá lo más esencial, su capacidad de habitar el umbral, es espacio ambiguo entre lo interior y lo exterior,
entre el mundo conscient y el inconscient, entre lo domestico y lo salvaje. El gato no pertenece del todo a ninguno de estos reinos, y sin embargo, se mueve entre ellos con una fluidez que parece natural, como si su lugar fuera justamente es el del mediador, el del que atraviesa los límites sin romperlos, el del que conecta lo que parece separado. Observen como se posa en la ventana, en ese espacio intermedio donde no está ni dentro ni fuera, como se instala en el umbral de una puerta apenas entreabierta, mirando lo que hay al otro lado sin cruzar del todo. Como duerme con un oído alerta, como si nunca se entregara completamente al mundo, el gato encarna esa tensión sagrada entre el estar y el no estar. Y en ese gesto tan suyo, hay un llamado profundo para nosotros. Aprender a habitar el límite sin temer, a caminar la frontera entre lo que sabemos de nosotros y lo que aún ignoramos, entre lo que creemos ser y lo que realmente somos. El gato es un recordatorio viviente que existe un territorio intermedio que no es vacío, sino fértil. Es espacio no es una contradicción, sino una posibilidad. Vivimos obsesionados con definir, con etiquetar, con tomar partido, luz o sombra, bien o mal, razón o emoción. Pero la vida psíquica no se mueve en binarios. Es un tejido continuo, un fluir de opuestos que se buscan, que se enfrentan, que se necesitan. El gato, al habitar el umbral, nos enseña a reconciliar esos opuestos. Nos muestra que el alma se expande cuando no intenta elegir un lado, sino contenerlos ambos. Muchos lo perciben como un ser misterio, oso precisamente por eso, porque no se deja atrapar por una sola imagen. Puede ser tierno y feroz, silencioso y ruidoso, presente y ausente en el mismo instante. No vive según nuestra lógica, sino según su propio ritmo interior, y por eso desafía nuestras estructuras. Queremos que se comporte como un perro, como un ser que responde, que se siente, que permanece. Pero el no lo es, y el no hacerlo, nos revela cuán incómodos estamos con lo ambiguo, cuán poco toleramos lo que no podemos controlar o entender. Y es ahí donde comienza el trabajo más profundo, darnos cuenta de cuánto hemos reprimido nuestra propia naturaleza intermedia. Cuántas veces hemos forzado claridad donde había misterio, cuántas veces hemos actuado desde lo que se espera, y no desde lo que verdaderamente sentimos. El gato, al negarse a entrar del todo o a salir por completo, nos dice que hay valor en la espera, en la pausa, en el no saber. Nos invita a respirar en el umbral sin urgencia, a escuchar lo que el alma susurra cuando dejamos de imponer una dirección. También es curioso como el gato, al vivir entre el mundo doméstico y su instinto salvaje, nos confronta con nuestra propia decisión. Nos hemos rodado de comodidad, de tecnología, de normas, pero debajo de todo eso, late on lo instintivo, lo ancestral, esa parte que sabe cazar, que percibe lo invisible, que se guía por el olfato de lo simbólico. El gato no ha perdido ese vínculo, a pesar de su vida entre perds, on acecha, on salta, on mued. No olvida su origen, y en eso nos recuerda el nuestro, porque aunque vivamos entre horarios, pantalas y rutinas, aún somos seres arquetípicos, profundamente marcados por fuerzas antiguas. Cuando un gato se instala en nuestro hogar, no se domestica del todo, convive sí, pero sin someterse, mancha su distancia sagrada, reposa en nuestros salones como si fueran tronos, camina sobre nuestras mesas como si no hubiera reglas, y duerme donde quiera,
no donde la indicamos. Y en esa apparent desobediencia, hay una lección de integridad. El gato no traiciona su naturaleza para agradarnos, no modifica su esencia por adaptarse, sigue siendo el mismo, incluso entre nuestras reglas humanas. Podemos decir lo mismo de nosotros, cuantas veces nos perdimos a nosotros mismos por encajar. Habitar el umbral, entonces, es también recordar quiénes somos en lo más profundo. Es vivir entre el mundo que construimos y el que heredamos del alma. Es aceptar que somos fragmentos de historia, de deseo, de memoria, que no tenemos que elegir entre ser racionales o emocionales, entre pertenecer o ser libres, que podemos ser ambos, que en esa tensión se abre una nueva posibilidad, la de integrar lo que perece separado. El gato, como guía simbólica, no nos da respuestas, nos mantiene despiertos, no camina delante de nosotros, ni detrás, camina a nuestro lado a veces, o se pierde solo para volver cuando menos lo esperamos. Porque no vino a resolver nada, vino a mostrarnos que hay preguntas que no deben ser resueltas, sino vividas, que hay espacios en el alma que no se iluminan con respuestas, sino con presencia, y esa es quizá su mayor enseñanza, enseñarnos a estar con lo incierto. A no temer la contradicción, a ver en el umbral no una debilidad, sino un poder, a entender que lo que no puede nombrarse a veces es lo más verdadero. Por eso, cuando lo ves una vez más deteniéndose en la puerta, mirando hacia dentro sin entrar, o hacia fuera sin irse, no lo apures. No lo lames, no lo impuges, obsérvalo, porque en ese instante él está haciendo do algo que muy pocos saben hacer, está generando el misterio de estar entre mundos, y es, precisamente, es el lugar donde el alma despierta.